Hello all, good morning. How are you all? One second. One second, one second. Let me take the video. I'm sorry, a little bit late. Okay, good morning, Joy Vijay, Rani, Anita Kumaravel, Prabhavati ma'am, Saraswati, Mahalashmi. Mahalashmi നേരത്തെല്ലാം വരില്ലല്ലോ ദുർഗ മഹാസെന്തിൽ അരുണാദേവി കൃപാറിഷ കൃഷ്ണവേണി അനന്തി ചന്ദ്രു Manami Maru. Who is that? Durga Kanda. Okay, good morning all of you. Good morning. Sorry for the late. Okay, sorry. Okay, so let us start without wasting time. So there are 30 questions like yesterday. Okay, 30 questions are there. So CC. Okay, so shall we start? Okay, so as I said you before, tonight we have COA remaining questions we will discuss. Then tomorrow no class, Sunday, okay, for your complete revision of data DSL Go. Okay, so Monday and Tuesday we will do DSL Go. Okay, that is our plan. Okay, this is your first question. All these questions are recently done. Okay, இப்போ recently வந்த எக்ஸாம்ல இருக்கிற questions எடுத்திருக்கு. Okay, let me see who will tell the first. ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் இல்ல, ஆனா இதெல்லாம் வந்துட்டு கேட்பாங்க. எஸ், ஆன்சர் வந்துருச்சா? சாரி, கிருஷ்ணவேணி, துர்கா, கிருபா, பிரபாவதி மேம், அருணா, சதீஷ், சரண்யா எல்லாருமே கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, குட். ஈஸில சொல்லவே தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ ப்ராசஸிங் யூனிட், that is ALU. Then instruction unit is timing and control, and storage and interface unit is general purpose register. Okay, so explanation is here. Processing unit perform arithmetic and logical operations. ALU is the main component of processing unit. And instruction unit it fetches and decode the instruction. Okay, instruction fetch பண்ணிட்டு decode பண்றதெல்லாம் வந்துட்டு instruction unit தான். Okay, அதில தான் timing and control வந்துட்டு control signal generate பண்ணும். தெரியல, நம்ம டீடைலா போனோம் control unit. Then storage and interface unit தான் வந்துட்டு general purpose registers யூஸ் பண்ணி தான் வந்து data வந்து temporary-ஆ storage பண்றது. Okay, now we'll do this. Cache coherence problem. Okay, cache coherence problem occurs when second one. Good. First யாரு சொல்லிருக்கீங்க? துர்கா. Okay, எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. Cache coherence problem எப்போ வரும்? Multiple caches store copies of same memory locations. அப்பதான் duplicate copy வருது. Same copyல வந்து அவங்க update பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே different data ஆயிரும். Okay, so cache coherence problem refers to maintaining consistency among multiple cache copies of the same memory location. When several processes have their own caches, the same memory block may be stored in multiple caches. Then now, if one processor modifies copy, other cache copies may become outdated.
எல்லாருமே வந்து ஆன் காப்பீஸ் வைக்கிறாங்க. ஸோ சேம் காப்பியில் அப்டேஷன் நடக்கும்போது அந்த பக்கம் காப்பி பண்ணியிருக்கவங்களது வந்து சேஞ்சா இருக்காது. இப்போ என்ன ஆகும்? இன்கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ இட்ஸ் லீடிங் டு கேஷ் கோஹரன்ஸ் ப்ராப்ளம். அதுக்கு தான் நம்மள ஸ்னூப்பி ப்ரோட்டோகால் எல்லாம் நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குல்ல கேஷ் கோஹரன்ஸ்க்காக. ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, நவ் திஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஃப்ரம் பைப்லைனிங். ஓகே, ஸோ பைப்லைனிங் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற நியூமரிக்கல் இது வந்து எப்பவுமே கேட்குற டைப் தான். சிம்பிள் ஆற ஒரு கொஸ்டின் இது. Six stages, one clock, 12 instructions. இந்த ஃபார்முலா டைரக்டா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். யாரு சொல்லும் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஷரண்யா. ஓகே ஓகே, ஆன்சரா கரெக்டா சொல்றீங்களா? ஐ மீன் ஆப்ஷன் எப்பவுமே ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. எனக்கு அதுதான் கரெக்டா இருக்கு. ஓகே, ஸோ சரண்யா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கீங்க. ஆன்சர் கரெக்ட் தான். 17. பிரபாவதி மேம் ராங். பிரபாவதி மேம் ராங். ராணி ராங். ஓகே, இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 6 ஸ்டேஜஸ், ஈச் ஸ்டேஜ் கிளாக் 1 கிளாக் சைக்கிள் அண்ட் 12 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிங். அப்ப ஆதித்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் எவ்வளவு எடுக்கும்? 6 சாரி 1 சைக்கிள் எடுக்கும். அதாவது 6 ஸ்டேஜஸ். டோட்டலா 6 நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் வந்து 6, நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 12. அப்போ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு மட்டும் 6 சைக்கிள்ஸ் எடுக்கும். ஓகே, ஆல் த 6 ஸ்டேஜஸ்க்கு 6 சைக்கிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எடுக்கும். ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பைப்லைன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும், ஃபில் ஆகும்போது தென் ரிமைனிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு சைக்கிள் தான் எடுக்கும். தட் மீன்ஸ் நம்மளோட இது இக்குவேஷன் கே பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன். இங்க கே ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. அப்ப ஆதித்ததுக்கு 6 கிளாக் சைக்கிள் தேவைப்படுது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு மட்டும் அவுட் ஆஃப் 12 ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் 6 சைக்கிள் எடுக்கும். ரிமைனிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன? தட் இஸ் n minus 1, that is 12 minus 1, 11. 11 இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஒரே ஒரு கிளாக் சைக்கிள் தான் எடுக்கும். தட் இஸ் 17. டைரக்ட்லி அந்த இக்குவேஷன்ல யூஸ் பண்ணா போதும். 6 plus n minus k plus n minus 1. ஓகே, தப்பானவங்க கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கிருஷ்ணவேணி ராங். பிரபாவதி மேம், ராணி. ஓகே, இது என்னாச்சு உங்களுக்கு? 6 plus k plus n minus 1 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா போதும். ஓகே, now match the following. Fourth one. No problem, Rani. வித்தவுட் பைப்லைனாலும் அவ்வளோ அந்த ஆன்சர் வராதே. ஃபோர் யாரு சொல்றீங்க? சத்யா. ஓகே, குட். மகாசெந்தில், பிரபாவதி மேம், சரஸ்வதி எல்லாருமே கரெக்டா சொல்றீங்க. ஓகே, so program counter, address of next instruction to be fetched, அல்ல? So that is 4. Base register is relocating. relocate பண்றதுக்கு நம்ம base register யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, so that is 1. and index register வந்து array. index register சொல்லும்போதே நம்ம சொன்னதா implementation of arrayக்காக தான் index register யூஸ் பண்ணுவோம். So that is 2. and instruction register always holding the currently executing instruction. Holds the instruction. Okay, so that is 3. So 4 1 2 3. 4 1 2 3. Yes. Next one. Rashida Ghafoor. Correct.
Fifth one. റിസ്ക് സിസ്ക് வந்துட்டு எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தாலும் அது இருக்கும். ரிஸ்க்கும் சிஸ்கும் இல்லாத ஒரு கொஸ்டின் இருக்காது. அதனால வந்து அதுக்கு ஹையர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிச்சு தான் ஆகணும். அந்த கம்பேரிசன் மாறி போகக்கூடாது. நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சிருக்கோம். ரிஸ்க்கும் சிஸ்கும் வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு கம்பேரிசன் வந்து சார்ட் வச்சு சொல்றதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு இன்டெப்த்தாக வந்து போய் எடுத்த ஒரு கிளாஸ் தான் ரிஸ்க் அண்ட் சிஸ்கு. ஸோ வந்துட்டு அதில் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வராது. ஸ்டில் ஐம் டெல்லிங் யூ வந்துட்டு கண்டிப்பாக ரிவைஸ் பண்ணும் ரிஸ்க்கும் சிஸ்கும். இப்போ ரீசென்ட்லி கேட்ட ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் பக்கத்து வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதுக்கு அடுத்ததும் ரிஸ்க் பத்தி தான் நம்ம கேட்க போறோம். ஸோ ஒரு ரீசென்ட்லியே வந்து இவ்வளவு 3 கொஸ்டின், இதே மாதிரி எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ரிஸ்க் சிஸ்க்ல இருந்து வந்தது? ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? One second, I'm not getting message. One second, மெசேஜ் வர மாட்டேங்குது. ஓகே, சாரி, இப்பதான் எனக்கு மெசேஜ் தெரியுது. ஷாஜிதா லேட் ஆயிடுச்சா? ஸோ 5C கரெக்ட் ஆன்சர். ஜெயா, ஓகே, எல்லாருமே கரெக்டா சொல்றீங்க. குட், வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, ஸோ ஃபிக்ஸட் லென்த் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிஸ்க்கும் போது ஃபிக்ஸட் லென்த் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். Okay, so risk reduced instructions of computer architecture is designed for small set of set of simple instruction that can be executed efficiently. Large instruction setங்கிறது ரிஸ்கோடது கிடையாது. ஆப்ஷன் 1 இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சிஸ்க். அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து சிஸ்கோடது. ஓகே, பிகாஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் ஆர்கிடெக்சர் தான் சிஸ்க், காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். So that is also for CISC only. Then third one, fixed length is RISC. It's typically of fixed length. This simplifies the instruction decoding and pipelining. Okay, and many addressing mode are used பண்றது. RISC uses limited number of addressing mode. Okay, note பண்ணி வைக்கணும். Next question also related to this. Sixth one. Which of the following is not correct about RISC processor? Not correct. Not correct. கொஞ்சம் பேர் ராங் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது யாரை பார்க்கலாம். ஓகே, துர்கா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்கீங்க. துர்கா, சரண்யா, ஷாஜிதா, அருணா தேவி, கிருபா, ரிஷா, கலைவாணி, சரஸ்வதி, பிரபாவதி மேம், மகா செந்தில் எல்லாருமே கரெக்ட். திலகவதி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஷாஜிதா ஆல்சோ. ஷாஜிதா ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா சொன்னீங்க, இப்போ என்னாச்சு? ரிலேட்டிவ்லி ஃபியூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் not correct about. Question is not correct about RISC processor. That is multiple cycle instruction. നമ്മൾ இங்க வந்து ஏன் வந்து few instructions கொடுக்கிறோம்? One second. Okay, not correct about கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so RISC instructions are generally designed for single cycle execution. Okay, so all registers are within the registers. Limited to load and store instructions. இதெல்லாமே அந்த comparison chart இருக்குல்ல, இது கொஞ்சம் recall பண்ணுங்க. Seventh one, again about risk and CISC comparison. இங்க வந்து again true கேட்டிருக்காங்க.
கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்குங்கிற டவுட். Seventh one, okay, Sharanya, Kribarisha, Mahasindil, Kalevani, Anandi, Saraswati, Anita, Shajita, Prabhavati ma'am, Rani, Aruna Devi, Vanitamani, எல்லாருமே கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. யாரோ ஒருத்தவங்க இடைக்கு ஆப்ஷன் டி சொன்ன மாதிரி இருந்தது. Okay, so everyone giving correct answer. Good. So insertions are generally of fixed lengthங்கிறது தான் true. பாக்கி எல்லாமே சிஸ்கோட தான். RISC architecture uses fixed length instruction which simplifies instruction decoding and improve execution speed. നമ്മൾ parallel, okay, pipelining எல்லாம் നമ്മൾ RISC தான் யூஸ் பண்றோம். So on the other hand, CISC uses complex and variable length instructions. Very, very important. Next question, memory related. Eighth one. Fast போகலாம். ஷாஜிதா ப்ராப்பரா செக் பண்ணீங்களா? என்னாச்சு ஷாஜிதா? சத்யம் செக் பண்ணிக்கோங்க. Okay, others, everyone giving correct answer only. So cache memory, high speed memory between CPU and RAM, alle cache memory. Then virtual memory enna? Disk used as RAM extension, alle illusion கொடுக்கிறோம். எக்ஸ்ட்ரா நம்மளு எல்லாமே வந்துட்டு ரேம்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு பதிலா தேவையானது மட்டும் இப்போ as of now என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணுமோ அது மட்டும் நம்மள ரேம்ல கொண்டு போய் லோட் பண்ணுவோம். பாக்கி எல்லாமே டிஸ்க்லயே வச்சிருவோம். So it's a illusion creating. என்டையர் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ரேம்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு illusion create பண்றோம் using the virtual memory. Okay, so this is matched with 2 and cache memories. This is 3. Okay, then associative memory யோட another name content addressable memory. இது நான் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்ல, நோட் பண்ணி வைக்கணும். associative memory வந்துட்டு content based பண்ணி தான் வந்துட்டு வித் செக் பண்றது, not based on address. Okay, இது வந்து important. Another name of associative memory is content addressable memory. Okay, இது address யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா content யூஸ் பண்ணிட்டு access பண்றோம். Okay, that is one. நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் கிளாஸ்ல, இல்லைன்னா கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் அட்லீஸ்ட். And auxiliary memory is secondary storage only. So 3214. Okay, Aruna Devi, Vanitha check பண்ணோம். Next one. Ninth one, a control unit whose binary control variable are stored in memory is called. Yes, very good. Of course, microprogram control unit. There is no multi-program control unit. This is wrong wrong. Multi-programmed control unit தான் வந்துட்டு binary control variable. It's a control unit whose binary control variables are stored in memory. Okay, in a microprogram control unit, the control signals are stored as micro instructions. Okay, micro instruction தான் store ஆகுது. The control unit generates control signals by reading these micro instruction from memory rather than using fixed logic circuits. இந்த micro instruction யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு control signal generate பண்ணுது. Okay, control signal generate பண்ணுது so that micro instruction வந்து read பண்ண முடியும் மெமரியில இருந்து instead of using logic circuits. Next question is related to pipelining. Hazard, pipeline hazards இருக்குல்ல, அது பேஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான் இது. Hazard is any condition in which either the source or the destination operands of an instructions are not available at the time expected in the pipeline. இதோட வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் yes, very good.
துர்கா. துர்கா துர்கா என்னாச்சு? டெலீட் பண்ணிட்டீங்களா மெசேஜ்? துர்கா கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்க. ஷரண்யா, மகாசெந்தில், சரஸ்வதி. எஸ். No, 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 no. Durga wrong. Durga wrong. Data hazard. Data hazard. எப்போ வந்து data hazard occur ஆகும்? அதோட definition தான் exactly கொடுத்திருக்காங்க. When the required source, okay, it occurs when the required source or the destination operand is not available when needed. For example, நம்மள என்னென்ன types of hazards என்னென்ன first of all என்னென்ன types of hazards இருக்கு சொல்லுங்க. What are the types of hazards? Structural hazards இருக்கு, data hazards இருக்கு, then control hazards അല്ലേ? Structural hazards, data hazards and control hazards. ഇനി വന്നിട്ട് നമ്മൾ சொன்னது data hazards അല്ലേ? അപ്പോൾ data hazardsൽ தான் നമ്മൾക്ക് three types இருக்கு അല്ലേ? Read, write, read after write, write after write, write after read, then write after write, then last one is read after read. But അതൊരു this is not a hazard. Read after read is not a hazard. இது மூணுலாம் வந்து hazard இருக்கு. ஓகே, இதுல வந்து ட்ரூ டிபெண்டன்சி ஞாபகம் இருக்கா? எது ட்ரூ டிபெண்டன்சி? இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். எஸ் எஸ் எஸ். எது வந்து ட்ரூ டிபெண்டன்சி, எது வந்து ஆன்டி டிபெண்டன்சி, எது வந்து அவுட்புட் டிபெண்டன்சி, இதெல்லாமே கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ ரீட் ஆஃப்டர் ரைட் தான் வந்துட்டு ட்ரூ டிபெண்டன்சி. இதெல்லாம் ரீகால் பண்ணணும். ஓகே, அதுபோல ரைட் ஆஃப்டர் ரீட் வந்துட்டு ஆன்டி டிபெண்டன்சி, தென் ரைட் ஆஃப்டர் ரைட் இஸ் அவுட்புட் டிபெண்டன்சி. ஓகே, ஏன்னா இதோட சொல்யூஷன்ஸும் தெரியணும். ஓகே, ரீஆர்டரிங், ஸ்டால் கிரியேஷன், அந்த மாதிரி நிறைய ஐ திங்க் த்ரீ ஆர் தேர் ரைட். அதுவும் கூட செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸ்டால் கொடுக்கல, ஸ்டால் ஆர் வெயிட், இல்லைன்னா வந்து ரீஆர்டரிங், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரீஆர்டர் பண்றோம், தென் ஃபார்வார்டிங்கிற ஒன்று இருக்கு டேட்டா ஹசார்டோட ஒரு சொல்யூஷனா. ஓகே, இதெல்லாம் ரீகால் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் 11th one. எஸ். ஓகே, ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கிவிங் ஆன்சர். கிருஷ்ணவேணி, உங்களுக்கு நெட் ஸ்லோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, துர்கா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, ஆல் ஆர் கிவிங் த கரெக்ட் ஆன்சர். ரைட் த்ரூ ப்ரோட்டோகால். ரைட் த்ரூ ப்ரோட்டோகால்ங்கும் போது ரெண்டுமே அட் எ டைம் அப்டேட் ஆகும். அதாவது கேஷே பிளஸ் மெயின் மெமரி ரெண்டு லொக்கேஷன்லுமே வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணும். கேஷியல் அப்டேட் பண்ணிட்டோம்னா அப்பவே வந்து மெயின் மெமரியிலும் அப்டேட் பண்ணிடும். தட் இஸ் ரைட் த்ரூ. தென் ரைட் பேக் ரீகால் பண்ணும். ரைட் பேக் எப்படி இருக்குங்கிறது. ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து செட் அசோசியேட்டிவ் கேஷ். பிளாக்ஸ் ஆர் grouped into set. Yes, blocks are grouped into sets and a block of main memory can reside in any block within its designated set. அந்த பர்டிகுலர் செட்டுக்குள்ள எந்த பிளாக்ல வேணாலும் வந்துட்டு போயிட்டு லோட் பண்ணலாம். That is set associative cache. Both are same. A memory block can be placed in any cache line within its assigned set. அந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கிற எந்த லைன்ல வேணாலும் அசைன் பண்ணலாம் அந்த மெமரி பிளாக். ஓகே, இதுல இந்த நியூமரிக்கல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஈவினிங். இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஎம்ஏ. சிம்பிள். பெரிய பேராகிராஃபா கொடுத்துருக்காங்க, பட் சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். Sorry. Good, good.
எஸ். ஜஸ்ட் அந்த அந்த பேராகிராஃப் ரீட் பண்ண வேண்டியது அவ்வளவுதான் இல்ல. சேம் சைக்கிள் ஸ்டீலிங்கோட இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. டெஃபினிஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. DMA model is capable of mimicking the processor and indeed of taking over control of the system from the processor. Yes, DMA அதான் பண்ணுது. It needs to do this to transfer data to and from memory over the system bus. For this purpose, DMA module must force the processor to suspend operation temporarily. It is called cycle stealing. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து வந்துட்டு ஸ்டீல் பண்றவங்க சைக்கிள் சிபியூ நாங்க பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டு டிஎம்ஏ ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே, பஸ்ஸோட ஆக்சஸ் ஃபுல்லா டிஎம்ஏ எடுக்குது. தட் இஸ் சைக்கிள் ஸ்டீலிங். கண்ட்ரோலர் temporarily takes control of system bus. Okay, now 13th one. Simple but important. Addressing mode பேஸ் பண்ணி இருக்கிற question. Yes, very good. 13C. Aruna Devi. First. Okay, எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அட்ரஸிங் மோட்? அட்ரஸிங் மோட் அப்படின்னா என்ன? எப்படி வந்து நான் அந்த ஆப்ரண்ட் எடுக்க போறேங்கிறது தான் அட்ரஸிங் மோட் இல்ல. நான் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து எடுக்கணுமா மெமரியில இருந்து எடுக்கணுமாங்கிறது சொல்றதுதான் வந்துட்டு அட்ரஸிங் மோடு. ஓகே, இப்போ இங்க சொல்லியிருக்கிறது ஜீரோ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் டு எ ஸ்பெஷல் மெமரி ஆர்கனைசேஷன் தட் இஸ் ஸ்டாக். ஓகே, அக்யூமுலேட்டர் வந்துட்டு எத்தனை அட்ரஸ் இருக்கும் அக்யூமுலேட்டர்ல? ஒன் அட்ரஸ் அல்ல. அக்யூமுலேட்டர் ஒன் அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். One address instruction is accumulator. Zero address is stack. An operand can be placed either in one of the processor, register or in memory. The way in which the operand is taken from register or memory is addressing mode. Okay, எப்படி ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து எடுக்கணும்ங்கிறத சொல்றதா addressing mode. Zero address instruction do not specify operands. Just வந்துட்டு அந்த என்ன பண்ணுவோங்கிறது மட்டும்தான் சொல்லுவோம் தவிர ஜீரோ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் do not specify operands explicitly. Operands are assumed to be on the top of the stack. Therefore, zero address instruction format is used in stack organized computer. 14th one. Extended version of single bus based Snoopy cache protocol. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணி நோட் பண்ணி வைக்க வேண்டியதா. 14th one. Extended version of single bus based Snoopy. No. Yes, Anandi and Sharanya correct. Hierarchical cache coherence. இது வந்து மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா? இது வந்து நம்ம டீடைலா இப்படி ஒவ்வொன்றா நம்ம படிச்சது கிடையாது இல்ல. ஹைரார்கிக்கல் அப்படி. ஸ்னூப்பியை பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எகெயின் ஸ்னூப்பி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் ராங். ஸ்னூப்பியோட அட்வான்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் இஸ் ஹைரார்கிக்கல் cache coherence protocol. Okay, option E is the answer. 15th one. இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து அந்த சாரி சில கான்செப்ட் இல்லைன்னா சில ஆன்சர் வந்து சிங்கிள் லைன் கொஸ்டின் சொல்லுவோம். அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து அப்படியே லேர்ன் பண்ண வேண்டியது அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல நம்ம டீட்டெயில் எல்லாம் போக வேண்டாம். ஸோ 15th ஒன் அதே மாதிரி தான். 15th one. எஸ், அது கொஞ்சம் அந்த வேர்டுல இருந்து நமக்கு அந்த ஆன்சருக்கு வரலாம். ரெசிடுவல்னு പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ என்ன அர்த்தம்? ரிமைனிங், மிச்சம் இருக்கிறது, அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு மீனிங் இருக்குல்ல ரெசிடுவல். டேஷ் அப்ரோச் இன்வால்வ்ஸ் தி யூஸ் ஆஃப் மைக்ரோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அட்ரஸ் that has previously been saved in the temporary storage within a control unit. That is residual control. அதாவது previously saved micro instruction address டெம்பரரியா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எகெயின் நம்மள யூஸ் பண்றோம். அந்த அப்ரோச். ஓகே, அப்படி ஸ்டோர் பண்றது தான் ரெசிடுவல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ எகெயின் வி வில் ரீயூஸ் தட் previously saved micro instructions. 16th one. Devanagi, that is wrong. C L B. Type of memory in which cells can be accessed for information transfer from any desired random location.
டைரக்ட் இது வந்துட்டு பேப்பர் 1லயும் யூஸ்ஃபுல் தான். 16th. Any memory location? Yes. Yes, random access memory. ஓகே. ஸோ அப்போ நீங்க ரிமைனிங் ஆப்ஷன் இதெல்லாமே ரீகால் பண்ணிக்கணும். ப்ரோம், EEPROM இதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து ரீட் பண்ணணும். அடுத்தது the instruction which ஓகே நீங்களே ரீட் பண்ணுங்க. Seventeenth. எஸ். சரஸ்வதி ராங். ஷரண்யா கரெக்டா சொல்றீங்க. ஷாஜிதா எல்லாருமே கரெக்டா சொல்றீங்க. இஸ் IS is that is increment and skip if 0 அதோட மீனிங். increment and if skip 0. இன்கிரிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது 0 இருக்குன்னா ஸ்கிப் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கிப் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் இன்கிரிமெண்ட்ஸ் அ வேர்ட் ஸ்பெசிஃபைட் பை தி எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ். அதாவது நமக்கு இப்போ நம்ம இப்போ ஆக்சஸ் பண்ற அட்ரஸ்ல எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ்ல இருக்கிற வேர்டு, அதாவது அந்த கண்டென்ட் வந்துட்டு நம்மள ஒவ்வொரு டைம் நம்ம இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிட்டு போறோம். தட் இஸ் கால்ட் நம்ம ISZனா நம்ம இன்கிரிமெண்ட் பண்ணுவோம். இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இஃப் சப்போஸ் தட் வேல்யூ 0 வந்துருச்சும் போது நம்மள என்ன பண்ணணும், ஸ்கிப் பண்ணணும். அதாவது நமக்கு இது லூப்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ வில் ஷோ யூ an எக்ஸாம்பிள். ஓகே, see this example. இப்போ நம்மள இந்த லூப் வந்து 5 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம். அதாவது ஆல்ரெடி அது -5ல் இருக்கு. -5ல் இருக்கு கவுண்ட். இது வந்துட்டு நம்ம 5 டைம்ஸ் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ISZ கவுண்ட். ஓகே, அப்போ -5 அடுத்த பிராവശ്யம் என்ன ஆகும், இன்கிரிமெண்ட் பண்ணும்போது -4 ஆகும், தென் -3 ஆகும், -2 ஆகும், -1 ஆகும். எப்போ 0 ஆகும் போது ஸ்கிப் பண்ணிடணும். என்ன ஸ்கிப் ஆகணும், இது பன் லூப்புங்கிறது. ஒவ்வொரு டைமும் இது இன்கிரிமெண்ட் ஆகும்போது செக் பண்ணும் 0 ஆயிருக்கா இல்ல. ஆதித்த பிராവശ്யம் -5 நம்மள இன்கிரிமெண்ட் பண்ண போது -4 வந்துருச்சு, 0 ஆகல. அப்ப என்ன ஆகும், அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, பன் லூப். That means again go back to the loop and start. Again நம்மள லூப் கன்டினியூ பண்றது தான் இது. அப்படி எப்போ அது 0 ஆகுதோ அப்ப இது என்ன ஆகும், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்கிப் ஆயிரும் லூப்ல இருந்து வெளியில வரதுக்காக. Okay, since the branch is skipped, the program does not jump back to loop. Instead continues with the next instruction after the loop. அதுக்கு தான் ISZ யூஸ் பண்றது. It increments the contents of memory words specified by the effective address. If the result becomes 0, then the program counter is incremented by 1 to skip the next instruction. BSN என்ன, branch and save return address. Bun branch unconditionally. ஓகே, தென் STA வந்து நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டோர் அக்யூமுலேட்டர், இதோட எக்ஸ்பான்ஷனே அப்படியே கேட்பாங்க. ஸ்டோர் அக்யூமுலேட்டர் STA. பன்னா அன்கண்டிஷனலி பிரான்ச்சிங். ஓகே, இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வைக்கணும், இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், 18th. If you like this section, you can just give me a like. So என்ன answer? Yes, that is direct question இல்ல. 18B. ஜெயா பிரிஸ்கிலா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்கீங்க. குட். ஓகே, லைக் கேட்ட உடனே வந்துட்டு லைவ்ல இருந்து வெளியே போறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு லைக் பட்டன் பிரஸ் பண்றதுக்கு இவ்வளோ. ஓகே, எனிவே
So in magnetic disk, data is stored along concentric circular path called tracks. These tracks contain magnetized port that represent the bits of data. In the இதுதான் ஒரு track. This one track. Then again, this and all track and the sectors ஞாபகம் இருக்குல்ல sectors separate பண்ணோம் trackன வந்து several division பண்றது sectors. Okay, sectors, this and all tracks. 19th one. Nineteenth. First யாரை சொல்றீங்க? Durga. Okay. Thank you, Kripa. Okay. So that is virtual memory. Other definition down the type of memory used in some large computer system that permits the user to construct programs as though a large memory space is available. It's equal to the totality of auxiliary memory. நம்மளோட auxiliary memory எப்படின்னா secondary storage. Secondary storage அப்படியே வந்து நம்மள main memory RAM-க்காக யூஸ் பண்றோம். அந்த ஒரு illusion create பண்றோம். ஆனா நமக்கு தேவையானது மட்டும்தான் RAM-ல கொண்டு போடுறோம். Okay, but we are using the secondary memory as an extension of RAM. That is called virtual memory concept. ஏன்னா நமக்கு RAM வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அதுவும் வந்து ரொம்ப அதிகமா வைக்க முடியாது. So that's why we are using virtual memory concepts, a memory management technique that allows system to use auxiliary storage. Auxiliary storage னு எப்பவுமே ஞாபகத்துல வரணும் secondary storage தான். Okay. Now 20th. DMA controller. Thank you, Durga. Rani, I know. I know, Rani. Sir, துர்கா செக் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர். கொஸ்டின்லயே அந்த இது இருக்கே என்ன சொல்றது அந்த கீவேர்டு இருக்குல்ல. துர்கா கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. யாரப்ப தப்பு பண்ணது? சரஸ்வதியா? ஆனந்தி, வனிதாமணி எல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? The bus signal used by DMA controller to request the CPU to relinquish the control of buses. Request bus signal used by DMA controller to request the CPU. CPU கிட்ட எனக்கு பஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அது என்ன பஸ் ரிக்வெஸ்ட் பிஆர் பிஆர்ங்கிற சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ணும். ஓகே, எனக்கு அது கொடுத்துருங்க CPU. I want to do some work. ஓகே, அதுதான் வந்து பஸ் ரிக்வெஸ்ட் பிஆர். DMA controller send a bus request signal to the CPU to request control of the system buses. After receiving the request, the CPU releases the bus by sending a bus grant signal. 21. 10 minutes முடிக்கணும். Instruction decode means what? 21. Decode means? Decode பண்றேன்னா meaning? Yes, Vanita. Vanita correct. Anita check பண்ணணும். 21. 21C. 21C. Vanita மட்டும்தான் கரெக்டா சொல்லு. Vanita, Sharanya only. What about others? Translate the instruction into machine language code. எங்கிருந்து இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு துர்கா?
நந்தினி ஜெயா என்ன கரெக்டா சொல்றீங்க. டிட்டர்மைன் த ஆப்கோட். டிகோட் பண்றோம்னா என்ன? அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்கோட டிட்டர்மைன் பண்றது. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுதான் டிகோடிங் அப்படின்னா. எதுக்காக? டு டிட்டர்மைன் த ஆப்கோட் அண்ட் த ஆப்பரண்ட்ஸ். Okay, not translating the instruction into machine language code. This is wrong. CPU interprets the fetched instruction. Understand பண்ணது, interpret பண்ணது and identify the opcode and operands. அது and fetch பண்ணது, then after that decode பண்ணது, then only it is taking the operands, fetching the operands. Now 22nd. நம்மளோட சிலபஸ்க்குள்ள அசம்பிளி லாங்குவேஜும் இருக்குல்ல. கம்பைலர்லும் வருது, இதுல வருது, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துல வருது, எல்லாத்துலயுமே இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் டச் பண்ணுது. So that's why. What is the objective of assembly language in a computer system? Read it. எல்லாம் read பண்ணிட்டு answer பண்ணுங்க. What is the objective of assembly language? என்ன answer? எதுக்காக assembly language in between வந்திருக்கு நமக்கு இடையில? நம்ம programmer, machine language இருக்கு. In between எதுக்கு assembly language? Rani wrong. Durga correct. Only Durga correct. Mahasendil correct. Prabhavati ma'am correct. Jaya, Shajida, Sharanya. Yes. So the answer is provide high level abstraction of hardware for the programmer. Yes, நமக்கு வந்து machine language full and full zeros ones இருக்கு. Full program. Entire program 0 1 0 0 0 1 0 இருக்கு. நமக்கு இது புரியுமா? We can't understand that. So in between நமக்கு இடையில ஒரு abstraction provide பண்றாங்க. Provide a high level abstraction of hardware. நமக்கு இதனை simplify பண்ணி நமக்கு என்ன mnemonic code கொடுக்குறாங்க. ஓகே, நமக்கு இடையில ப்ரோக்ராமருக்கும் மெஷினுக்கும் இடையில வந்துட்டு ஒரு abstraction தான் வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ப்ரொவைட் ஹை லெவல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் ஃபார் த ப்ரோக்ராமர். நமக்கு ஹார்ட்வேரோட ஜீரோஸ் ஒன்ஸ்ல இருந்து நமக்கு இன் பிட்வீன் நமக்கு ஒரு சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இட் ஹைட்ஸ் த பைனரி பிட் பேட்டர்ன். ஹைட்ஸ் அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஓகே, இட் ஹைட்ஸ் த பைனரி பிட் பேட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ரோக்ராமர் பட் ஸ்டில் எக்ஸ்போசஸ் ஹார்ட்வேர் டீடைல்ஸ் சச் ஆஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ், மெமரி அட்ரஸ் எல்லாமே ஒப்கோடா கொடுப்பாங்க. அதாவது ஒப்கோட் எல்லாம் என்ன சொல்றது, நியூமோனிக் கோடா. ஓகே, symbolic representation of machine instruction giving programmers a high level abstraction of the hardware compared to machine language. Okay, making hardware programming easier than machine language. அதுக்கு தான் assembly language ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்தது இது ஈஸி தான், பட் இது பிக் கொஸ்டின்னால நமக்கு ஒரு மாதிரி ரீடபிள் கிடையாது. பட் பொறுமையா ரீட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. 23. Yes. Good. Sharanya, correct. What about others? Krishnaveni, no. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிகியூஷன் சைக்கிளோட சீக்வன்ஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் we need to load the instruction address. அதாவது fetch instruction address first கிடைக்கணும். ஓகே, load the instruction address. ஆஃப்டர் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? fetch பண்ணுவோம். அந்த effective address-ன fetch பண்றோம். ஓகே, அதாவது get effective address. நம்ம fetch அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம், வேர்ட் யூஸ் பண்ணி படிச்சிருக்கோம். getயும் fetch எல்லாம் சேம் தான். ஓகே, fetch the instruction. Okay, sorry, fetch the instruction. First instruction address load பண்றோம், then fetch the instruction. After that instruction fetch பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம effective address வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. Okay, then execute. இப்போ இங்க இடையில வந்துட்டு நமக்கு decode வந்து இருந்தேன்னா இங்க decode கொடுத்துடலாம். Here
ஓகே. அந்த ஆப்ஷன்ல வந்து டிகோட் கொடுக்காததுனால நமக்கு இப்படி வைக்கலாம். பட் டிகோட் வச்சுட்டும் கேட்கலாம்ல. ஸோ லோட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அட்ரஸ், கெட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது ஃபெச் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப்டர் த டிகோட் வரும். இங்க ஆப்ஷன்ல டிகோட் இல்ல. தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் effective அட்ரஸ் கெட் பண்றோம். effective அட்ரஸ் வேணும்னா டிகோட் பண்ணாதான் முடியும். ஓகே, தென் ஃபைனலி எக்ஸிக்யூட் த opcode. Okay, so this is a step. Location address, fetch the instruction, effective address, execute opcode. Fetch decode, but இங்க decode ன்னு mention பண்ணல. Okay, next one. Which of the following computer system is represented when many processing unit are working under the supervision of common control unit? கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா தான் இருக்கும். பட் தட் இஸ் டைரக்ட் டெஃபினிஷன்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. நோ நோ துர்கா. அதுதான் நம்மள அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு பார்க்கும்போது நம்ம மல்டிபிள் சூஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. மெனி ப்ராசஸிங் யூனிட்னு பார்க்கும்போது நம்மள அப்படியே மல்டிபிள் எடுத்துருவோம். பட் அதுதான் அங்க அவங்க அவங்க அப்படி கேட்கறதே. சூப்பர்விஷன் ஆஃப் காமன் கண்ட்ரோல் யூனிட். So the answer, yes. Sharanya Rani Sharanya Rani, Shajita, Saraswati. Okay, correct ஆ சொல்லிருக்கீங்க. The single instruction stream, multiple data stream தான் இது. SIMD definition பாருங்க. Single instruction string, multiple data string architecture has many processing unit controlled by a single control unit. See, same தானே கேட்டிருக்காங்க. அது SIMD யோட definition இதுதான். Many processing unit controlled by single control unit. ஓகே, அதாவது ஒரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம பண்ண போறோம். ஒரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆனா டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா வச்சுட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம். சேம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சேம் கண்ட்ரோல் யூனிட், பட் செவரல் டேட்டா வச்சு நம்மள work பண்ண போறோம். See, according to Flynn's taxonomy, SIMD architecture consists of many processing unit operating synchronously under the control of single common control unit. Okay, so this model is இது அடுத்த question. இது எப்படி கேட்பாங்க? This model is heavily used in where? Vector processors and modern graphic processing unit. Okay, SIMD எல்லாம் வந்துட்டு vector processors and modern graphics யூஸ் பண்ணுவோம். 25th. Which of the following generally does not use a software interrupt? கொஸ்டின்ல இருந்தே நமக்கு ஆன்சருக்கு வந்தரலாம். ஐ மீன் கீவேர்டு இருக்கு. Does not use a software interrupt. டுவெண்ட்டி-ஃபிஃப்த். துர்கா, പേജ് ഫോൾട്ടുക്കെല്ലാം ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുത്. നമ്മൾ പേജ് ഫോൾട്ടോടതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലാ പോണപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ சொல்லிருக்கேனே. எப்படி அந்த பேஜ் ஃபால்ட் ஒரு இன்ட்ரப்ட் வரும்போது தானே நடக்குது. பேஜ் ஃபால்ட் வரும்போது அங்க ஒரு இன்ட்ரப்ட் வருது എന്നெல்லாம் നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലാ പോയിരിക്കുമേ. സിസ്റ്റം ടൈമർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് അല്ല വേണ്ടത്. System timer generally uses hardware interrupt. See, there are two types of interrupts, right? Hardware and software. അതില് സിസ്റ്റം ടൈമർക്ക് വേണ്ടത് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ്, നോട്ട് യൂസസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്. ஓகே, ஸோ பேஜ் ஃபால்ட், டாஸ்க் ஸ்விட்சிங் இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? சாஃப்ட்வேர் இன்டரப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓ, கிருஷ்ணவேணி நோட்டுங்கிறது மிஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல. 26th. Which type of memory generally enabled to enhance the performance of CPU? இது வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் 1லும் ICTலும் கேட்பாங்க. ஓகே, கேஷே மெமரி. ஆஃப் கோர்ஸ் கேஷே மெமரி. எல்லாமே சிம்பிள் क्वेश्चंस தான். ஓகே, இதுல அசோசியேட்டிவ் மெமரி, நம்ம ஆக்சிலரி மெமரி நமக்கு தெரியும்ல, தட் இஸ் செகண்டரி மெமரி.
Okay, and associative memory நம்ம already notes ஆ வச்சிருக்கேன். This is important. It's also called content addressable memory, CAM. Sometimes CAM ன்னு மட்டும் கொடுப்பாங்க. நான் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்த்திருந்தேன் கேரளால வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிஏஎம் தான் கொடுத்தாங்க ஷார்ட்டா. தட் இஸ் கண்டென்ட் அட்ரஸபிள் மெமரி, அசோசியேட்டிவ் மெமரியோட அனதர் நேம் தான். இட் ரிட்ரீவ்ஸ் டேட்டா பை கண்டென்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பை அட்ரஸ். இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் பேரலல் டேட்டா சர்ச் மெக்கானிசம். இதுவும் நோட் பண்ணி வைக்கணும். 26C. 27th. இதெல்லாம் பேப்பர் 1லும் கேட்குற டைப் தான். Arrange the following memory components in the order of increasing access time. Low access, small access time means fast in the meaning. Small means fast. Access time increase ஆக slow தான். இதெல்லாமே recently done examல இருந்து எடுத்திருக்கேன். ஓகே, செட் டிஆர்பி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்ல இருந்து. ஸோ எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்களா? ஆன்சர் நோ, ஏ பி எல்லாம் சொல்றீங்க. என்னாச்சு இவ்வளோ சிம்பிள் கொஸ்டின் எப்படி மிஸ்டேக் பண்ணலாம்? ஆன்சர் டி. ஃபர்ஸ்ட் என்ன? ഏറ്റവും സ്പീഡ് ആർക്കത് ക്യാഷ് സ്ലോവസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഇൻക്രീസ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ആക്സസ് ടൈം ഏറ്റവും കമ്മി ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക്. അടുത്തത് റാം, ക്യൂ പി, ദെൻ ഡിസ്ക്, ഫൈനലി ദ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് വരും SR, QP SR. இதில் எப்படி மிஸ்டேக் பண்ணலாம்? வேற இடத்த பண்ணிக்கங்க பார்க்குறேன். ஜெயா, ஜெயா மகாசெந்தில், கிருஷ்ணவேணி. இது சிம்பிள் கொஸ்டின், மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது நியூமரிக்கல். நியூமரிக்கல் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கம்பேர் டு எஸ்டர்டே. இந்த கொஸ்டின் வந்து நிறைய இப்போ ரீசென்ட்லி வந்த எக்ஸாம்ல இது ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. இதே கொஸ்டின் வந்து வேற கொஸ்டின் பேப்பர்லும் பார்த்துருக்கேன். சேம் கொஸ்டின் அப்படியே காப்பி பண்றாங்க கொஸ்டின். ஓகே, 28. எஸ், ஓகே, கிடைச்சிருக்குல்ல. ஸோ திஸ் இஸ் லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ். கொடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு பேஜ் சைஸ் 4 KB கொடுத்துருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் 2 power 10 into 2 power ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர் அല്ലേ? அப்போ தட் இஸ் 12. அப்போ அண்ட் டோட்டல் 4 GB சொல்லியிருக்காங்க. ஜிபிங் போது 30, 4ம் போது 2, ஸோ 32. சாரி, டோட்டல் 32. டோட்டல் 32. லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் வந்து டோட்டலா 32 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 32 minus 12 தட் இஸ் 20 അല്ലേ? இங்க வந்து 20 வரும். ஹியர் இட் இஸ் 20. இப்போ പിന്നെ നമ്മൾ என்ன கேட்டிருக்காங்க? பேஜ் டேபிள் சைஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இஃப் ஈச் என்ட்ரி ஆக்குபைஸ் 2 bytes. இப்போ നമ്മൾ என்ன பண்ணுவோம்? இந்த என்ட்ரி entry என்ன 2 bytes. 2 into 2 power 20. That's all. 2 power 20. Okay. So அதாவது number of pages into entry, number of pages into entry size தான் வந்துட்டு நம்மளோட page table size. So 2 into 2 power 20. That means 2 MB. Okay. This one, 29th.
which cache mapping function does not require replacement algorithm? Tilagavati என்னாச்சு? Rani also. Revise பண்ணல. Does not require replacement algorithm. கொஞ்சம் பேர் C சொல்லிருக்கீங்க. பாக்கி எல்லாரும் கரெக்ட். வனிதாமணி also wrong. அருணா, சத்யம், கிருபாரிஷா, ஷரணி எல்லாம் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. டைரக்ட் மேப்பிங் இது நியூமரிக்கல் நம்ம ஐ மீன் நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஷாஜிதா எல்லாரும் கரெக்ட். பிரபாவதி மேம் என்னாச்சு? டஸ் நாட் ரிக்வயர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம். டைரக்ட் மேப்பிங் நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்லைடு தான். there is no need for any replacement algorithm. Why? Because main memory block can map only to a particular cache line. அதுக்கு நம்ம மோடுலோ யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த கரெக்ட் பிளேஸ் கண்டுபிடிப்போம். ஆல்ரெடி அங்க மெமரி ஐ மீன் பிளாக் அவைலபிளா இல்லைன்னா அங்க இருக்கிறதுல ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். ஐ மீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கோரிதம் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்படியே அதனை த்ரோ ஆஃப் பண்ணிடுவோம். பிகாஸ் வேற கரெக்ட் அந்த கரெக்ட் லொகேஷன்ல தான் கொண்டு போடணும். நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கோரிதம் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? நமக்கு ஏதாவது ஃப்ரீல இருந்து எதுன்னு வெளியில அனுப்பணுங்கிறது டிசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கும் போது நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கோரிதம் யூஸ் பண்ணோம். இங்க டிசிஷன் எல்லாம் இல்ல. பிகாஸ் எக்ஸாக்ட்லி சேம் லொகேஷன் தான் வேணும். இப்போ அல்கோரிதம் எல்லாம் எதுக்கு? என்ன அங்க இருக்கோ அதனை ஜஸ்ட் த்ரோ அவுட் தென் புட் திஸ் த கரண்ட்லி வந்திருக்கிற ரிக்வெஸ்ட் நம்ம சர்வ் பண்ணுவோம். ஓகே, நியூ இன்கமிங் பிளாக் வில் ஆல்வேஸ் ரீப்ளேஸ் த எக்ஸிஸ்டிங் பிளாக் இன் தட் பர்டிகுலர் லைன். ஸோ டைரக்ட் மேப்பிங்ல மட்டும்தான் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கோரிதம் வேண்டாம். என்னாச்சு? இந்த கிளாஸ் வந்து இன்னைக்கு பாருங்க, இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். நம்ம இன்னைக்கு ஈவினிங் இதோட நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த கிளாஸ் பார்க்காம வந்தேன்னா உங்களால முடியாது. டைரக்ட் மேப்பிங், செட் அசோசியேட் மேப்பிங் அண்ட் ஃபுல் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங். ஓகே, நோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கோரிதம். செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்ல மல்டிபிள் கேஷ் லைன்ஸ் வித்தின் எ செட். ஃபுல்லி அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படி கிடையாது. எனி பிளாக் கேன் பி பிளேஸ் எனிவேர். பட் அப்போ நமக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கோரிதம் வேணும் அங்கே. The last question. Dash holds an address of the active memory location. தெரியும், எனக்கு தெரியும். அதனால தான் நான் இந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணேன். I know that you may choose that option. எனக்கு தெரியும். எஸ், இப்ப துர்கா இப்ப ஆன்சர் மாத்தியாச்சு. வேற யாரோ ஒன்று கரெக்டா ஆദ്യം சொன்ன சொல்லியிருக்காங்க. கிருபா, read the question properly. ஷரண்யா மட்டும்தான் இப்ப கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. ஷாஜிதா என்ன கேட்டுங்க? hold the address of active memory location 2 mark தான் போயிருக்கு. இதெல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சிம்பிளான கொஸ்டின். மகா செந்தில் கரெக்ட். hold the address. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ல அட்ரஸா ஹோல்ட் பண்ணும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்குள்ள என்ன ஹோல்ட் பண்ணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சத்தியம் ராங். சொல்லுங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்குள்ள என்ன ஹோல்ட் பண்ணும்? கரண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நாட் த அட்ரஸ். ஆദ്യം அந்த அந்த டயக்ராம் எல்லாம் மறந்துடுச்சா உங்களுக்கு? மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு போகுது. மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டருக்குள்ள கரண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அட்ரஸ் ஹோல்ட் பண்ணும். தென் அங்கிருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு பாஸ் பண்றோம். சாரி, மெமரி பஃபர் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு போகும்ல. மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர், தென் மெமரி பஃபர் ரெஜிஸ்டர், ஃப்ரம் மெமரி பஃபர் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு போகும். ஓகே, recall that. Yes, so finished. It's hold the current instruction. இது மாறி போகும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். அதுக்கு தான் இந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணேன். ஓகே, so we are covered. Okay,
30 questions covered and most of you given the correct answer. Okay, எல்லாமே சிம்பிள் தான், பட் எல்லா கான்செப்ட் வந்து ரீகால் பண்ணவுக்காக தான் இப்படி வச்சிருக்கேன். ஸோ ஈவினிங் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்துட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஷார்ப் 8 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இன்னைக்கு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் வைண்ட் அப். Okay, so bye all of you. See you in the evening. Bye.